Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einem neuen Angespielt zu begrüßen. Ich habe schon lange kein Angespielt mehr gemacht gehabt und dachte mir, da Alexander mir das Spiel hier mal vorgeschlagen hat und auch gesagt hat, es soll, macht einen guten Eindruck, dachte ich mir, ich probiere das mal mit euch zusammen aus. Foolish Mortals heißt es. Das Spiel ist von Inklingwood Studios, ist glaube ich ihr Erstprojekt. Und wie man hier auf der rechten Seite auch sieht, wird das Ganze über Kickstarter finanziert, beziehungsweise ist fertig finanziert worden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann man auch noch mit weiterfinanzieren. Wie lange das aber noch geht, habe ich noch keine Ahnung. Da habe ich jetzt nichts gefunden gehabt dazu. Das ist so ein bisschen vom Stil her wie Baphomets Fluch. Er sagt aber auch so eine Mischung, also Alexander sagt so eine Mischung aus Baphomets Fluch und Monkey Island. Wahrscheinlich Monkey Island, weil es auch um Voodoo und so Zeug geht. Also so ein bisschen mystisch. Und da sieht man ja auch, wir haben hier anscheinend ein paar Geister. Ich bin jedenfalls schon mal sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Die Grafik jedenfalls gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Das Spiel gibt es dann auf Steam. Oder wird es 2023 soll es rauskommen, auf Steam geben. Und die Demo gibt es momentan, ja, wie normaler Demos kostenlos auf Steam zum Runterladen. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Lassen uns mal ein neues Spiel starten. Das Spiel ist auch mit englischer Sprachausgabe, aber mit deutschen Untertiteln. Und wie es aussieht, handelt es sehr, sehr viel um Geister. Oder geht sehr groß um Geister, wie es aussieht. They said there was a treasure on the island, its location known only by the dead. I could see it in my dreams. How was I supposed to know that in order to find it, I'd have to die too? Spirits and specters from regions unknown, guide to me the wanderer who searches alone. Well, welcome back, Murphy McAllen. Have you found all 5 ingredients for the spell? I found 3 so far. Only 2 are left. The chalk and the coffin nails. Hurry. The island will lead you to that which you seek. I have no doubt about that. Okay, ich glaube, das Spiel, also hätte ich jetzt jedenfalls gesagt, nicht das Spiel, die Demo meine ich natürlich, fängt mitten im Spiel dran an. Also anscheinend haben wir schon ein paar Sachen gemacht gehabt, die man im fertigen Spiel selber noch machen muss. So hätte ich jedenfalls gedacht, dass es jetzt so läuft.
Da haben wir wohl Papa Loa oder wie er heißt. Nee, Papa irgendwas. Keine Ahnung. Wie wird mir der Zauber helfen, den verlorenen Schatz von Bellemore Manor zu finden? Das ist eine gute Frage. How will the spell help me find the lost treasure of Bellemore Manor? There are things on this island that have gone unseen. Stories that have been left unheard. At least to mortals. I commune with regions beyond. Let me introduce you to a friend. Ein Freund? Out of the shadows, the cursed and the damned, return now my servant to do my command. I have returned to you, Master. Loa, this gentleman wishes to find the lost treasure of Bellemore Manor. Tell him how this can be done. Only inhabitants of the house know where the treasure lies. Their spirits still within its walls, trapped between life and death. To ask them, those spirits must be revealed on the mortal plane. And that is what our spell will do, Murphy. A summoning spell to unveil the ghosts trapped within the house. 5 ingredients place inside, tie closed, and then unseal. Within the focus what may hide, this spell will soon reveal. Once you've collected all 5, we can summon the ghosts of Bellemore Manor. Once we've summoned the ghosts, we can ask them exactly where the treasure was hidden. You have served me, Loa. Begone! Ja, beeindruckend. Wer ist die Kreatur, mit der du sprichst? Who is the creature that you talk to? That is my Loa. The Loa are the mysteries, the invisibles, the messengers. Is it a ghost? No, they are the intermediaries between humans and the supernatural. There are 2 planes of existence, Murphy. The mortal plane and the spirit plane. Loas can move between them both, and with my powers, I can control them when they do. That is what we practitioners of the occult are adept at. Okay, was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, wir können einfach alle Gesprächsoptionen durchgehen. Nehmen wir mal die hier. Do you know what happened at Bellemore Manor? You want to hear a ghost story, Murphy McCallan? I want to know everything I can about that house. Then listen closely. Dark magic runs throughout Bellemore Manor. The house was built by the Bellemore brothers, 3 merchants from England who made their fortune trading across the Caribbean. Xavier Bellemore, an explorer, Yardley Bellemore, an actor, and Cecil Bellemore, a scientist. Their parents dead for many years. They each loved and cared for their young sister, Abigail. Abigail met a young sailor who worked aboard one of her brother's ships. And in less than a year, he proposed. The engagement was a scandal. Despite having the pick of any eligible bachelor in high society, her hand and the Bellemore fortune was to go to a commoner. Because of their unconditional love for their young sister, the Bellemore brothers sanctioned the marriage. But people began to wonder if Abigail was being locked into marriage, whether by blackmail or black magic. Grand wedding was planned by the 3 proud brothers, but in the months leading up to the wedding, each of the brothers, one by one, was lost, presumed dead. And yet the wedding was still to go ahead, and with Abigail set to inherit the Bellemore fortune once she came of age, many people began to wonder whether the sailor was not a perpetrator,
On the morning of the wedding, the sailor was summoned to her chambers. I don't love you, Abigail declared. I never loved you. And to everyone gathered in the house, Abigail declared that that same evening, she would marry another, John Rackham, first officer of the Bellemore Trading Company, would be her new groom. Except that didn't happen. On the night of the wedding, everyone in the house suddenly and mysteriously vanished. Perhaps the last revenge of the scorned sailor. The house that night held a heart that would be broken, a victim who would be tricked, and a force that would unleash evil. But no one knows exactly who each was. If you want to find the treasure, Murphy, you'll have to find out. Das nenne ich ja mal echt eine krasse Geschichte. Ich frage mich, was da wirklich gewesen ist. Hat sie wirklich diesen Seemann nicht gelebt oder hat sie ihn nur tatsächlich nur ausgenutzt, um ihre Brüder, um zur Strecke zu bringen halt? Oder ist da irgendwie doch was anderes passiert? Ja, das Spiel lässt auf jeden Fall im Moment viel Raum für Spekulationen. Mal sehen, ob da noch was bekannt wird. How am I going to find the spell ingredients? Everything I've ever needed for my voodoo spells, I have found on this island. It's as though this island pulls the supernatural to it. Keep searching. Once that's complete, I will show you the final step of the spell. How did you learn voodoo? I've always been adept with the mystic arts. Just as you dream of treasure, Murphy, I dream of power. I came to Devil's Rock many years ago, drawn by its voodoo energy. And no sooner than I arrived, the spirit world began to reveal itself to me, pleading for me to be its master. Das ist auch eine sehr gute Frage. Why is this island such a focus of voodoo energy? I suspect the answer to that question already lies in what you're seeking. Okay, das heißt, wenn wir das gefunden haben, wissen wir auch, warum das so ist. What's this riverboat we're aboard? This is the Spirit Queen. It used to be a pleasure boat, plying the rivers around the island, a den of drinking and gambling. That's how I came to own the boat, a lucky game of chance. But between you and me, Murphy, it's a lot easier to win when you have spirits to control the roll of the dice. Sprich, du hast Sounds like you beschisselt. cheated. Fate was always going to bring this boat to me. I just hurried it along. Ja, so kann man es also auch sagen. I'm going to finish finding the voodoo ingredients. Hurry back. Okay. Teil 1 des Summoning Spell, also der, mir fällt das Wort nicht ein. Beschwörungszauber. Der Beschwörungszauber, jetzt hab ich's. So, was haben wir denn da alles? Wir haben Sumpf, reparierter Fisch. Wir haben eine Hotspot-Anzeige, das finde ich immer gut. Wir haben hier anscheinend schon ein bisschen Inventar. Kann man es anschauen? Oh, I Moment. couldn't do that. Ja, nicht miteinander benutzen. Ah, bleib stehen, bleib stehen. So, jetzt aber. Merry and Macabre Magazine, The Vanished Wedding. Oh, viel Text. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt die Geschichte, die er erzählt hat. Ich werde diesen ganzen Text jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr ihn lesen wollt, könnt ihr ja mal auf Pause stellen. Okay. Was haben wir da? Gris? It was a small leather pouch with a drawstring, used for voodoo spells. Currently, it held black feathers, gunpowder, and rum. Beziehungsweise Gris, glaube ich, was heißt das. Wenn ich mich aus Gabriel Knight richtig erinnere. Ein Manuskript. It was a handful of nails, once used to seal up a coffin.
Lass mich raten, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Nägel, It was a Kreide crumbling rock of chalk. It was a pair of feathers, both black. und It was a small Schießpulver mound of gunpowder. und It was a Rum. bottle filled with rum. It was a voodoo manuscript that looked hundreds of years old, with the instructions to a spell that summons things hidden within. Ja, okay. Es geht noch mit der Übersetzung, mit dem Textzeilen und den Webcam. It was a voodoo manuscript that looked hundreds of years old. Ja, okay. Alles klar, wie komme ich hier wieder raus? So. Und wir haben eine It was an empty Flasche. soda bottle that I'd found on the beach. Okay, was haben wir da? Das sind nur die Hotspots. Das ist das Menü und wir haben ein Tagebuch. Ah ja, hier steht auch unsere Ziele. Schießpulver haben wir, schwarze Federn haben wir und Rum haben wir. Kreide und den Nägel müssen wir suchen. Warnung, die Lösung für amorphes Abenteuer findest du auf diesen Seiten. Fahre nur fort, wenn du dringend Hilfe brauchst. Wenn das Tagebuch geöffnet ist, klicke auf die Kreise des Ziels, um einen neuen Hinweis zu erhalten. Das Tagebuch kann wieder geschlossen werden. Okay. Also, jetzt könnten wir jetzt sagen, ich will Hilfe über Kreide oder über die Nägel haben. Ja, wollen wir aber eigentlich nicht. A taxidermied fish was mounted on a board surrounded by an old frame. A plaque below read, "Record-breaking Pencosa fish, caught by Captain Pemberley." Können wir den mitnehmen? I took the taxidermied fish from the rotting wooden frame. Okay, können wir mitnehmen. Dann haben wir noch einen Sack. A frayed sack hung from the wooden crane. Okay. Ob das noch wichtig werden wird? Mit dem Kran macht er genau selber. Alles klar. Dann haben wir noch das hier. Schauen wir erstmal ins The Fenster. glass rein. of the window was so thick with dust and grime, I couldn't see through it. Ja, können wir nicht reinschauen. Aber With a kannst du bit es of elbow öffnen? grease, I pushed up the wooden window frame. Oh. Pressed against the inside wall was a dusty desk covered in spider webs, and on top it, one thing lay undisturbed, a small folded document which I picked up, along with an unintentional 8-legged companion. Ugh! Ghost stories and haunted treasures I could handle, but spiders gave me the creeps. The window to the shack was open, but it's an Ja, okay. Was haben wir denn dafür? Einen Kapitänsführerschein haben wir gekriegt. Kapitänslizenz. Und da fehlt anscheinend ein Bild. Okay, das heißt, wenn ich solche Spiele richtig verstehe, müssen wir da wohl ein Bild reinmachen. Alles klar. Die Tür ist wahrscheinlich I verschlossen. jiggled the handle, but the door was locked. Deswegen haben wir das auch The mit dem wooden Fenster shack had a gemacht. single door. From the moss growing on it, it looked. Ja, okay. Haben wir sonst noch irgendetwas? Wir haben noch Sumpf. I doubted there was anything useful in the bayou. I wasn't going to risk having my arm bitten off by an alligator to confirm those doubts. Ja, aber können wir vielleicht mit ein bisschen Sumpfwasser abfüllen? Ja, Tatsache. I filled up the bottle with the swamp water. Wir haben Sumpfwasser. Sehr schön. Und wir können zur Insel gehen. Ah, und das ist jetzt schon ein bisschen sowas wie bei Monkey Island, wenn wir die Insel hier so sehen. In der Demo nicht zugänglich und so weiter. Wir können hierher gehen und hierher gehen. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen wie Monkey Island, wenn wir die Karte hier so sehen. Ja, gehen wir mal hierher. Was ist denn hier zu finden? Okay, jetzt können wir wieder was machen. Aber ich würde auch sagen, für die erste Folge langt es erstmal. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Bin mal gespannt, wie es hier noch ist. Und auch wie lange dieses Demo geht. Demos gehen ja in der Regel nicht allzu lang. Ich würde mal sagen, 2 bis 3 Folgen. Hätte ich mal gesagt. Ich bin jedenfalls mal gespannt, auch wie es weitergeht. Und ja, schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Da macht's gut. Tschüss.